dealing with the person emotionally. అలా అంటే మళ్ళీ కొంచెం బాధగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్, ఇట్స్ ఎ సీరియస్ ఫ్యాక్ట్. కాబట్టి ఏమవుతుంది అలాంటి టైమ్స్ లో ఆవిడకి ఒక ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లం, ఫిజియోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ తో స్టార్ట్ అయిన కేసు నౌ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ద pathology పార్ట్. సో ద మెటీరియా మెడికా ఇష్యూ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ నాట్రమూర్, the repertory of issue selecting the rubrics, and the organon part of how much primary action is needed to initiate the secondary curative action in the given patient. So all these three are samanvayam, materia medica, organon, repertory taluku samanvayam. It's what is needed in this case, in every case, not only this case. So it is more and more pathological. It is more and more pathological part. So in that pathology, already so many remedies are given. So many new symptoms had developed in that case because of the wrong way of treatment. I should say, sorry to be a little bit harsh, but as the patient is, as the physician is dealing the person emotionally, like me, so what happened is, there are so many new symptoms. The case proceeded from physiological to pathological point. Now the person is literally suffering from that so horrible pain in the lower abdomen, which is unbearable to her. And how can you think that single potency can cure in those cases? Or single dose can cure those cases? Because already colofilm is given, pulsatilla is given, sepia is given, because of so much suffering. And now it's a real challenge for me. Naku challenge adi, because I worked the case on sensation method, and now I am giving the person, because I don't know the natremur had such type of symptoms in the lower abdomen, in the pelvis. I don't know about the physical symptoms of natremur like in those cases, but still I am confirmed with the experience, and it is the real challenge. And one more thing is, sometimes it happened in this case. This person again went to another doctor. She got so much improvement, no pain in lower abdomen during these 2 months, 1.5 months or 2 months, no headaches. But there is some weakness, some lethargy, some drawing pains, and the other person, other doctor who had seen the case, again gave her China. So these are the errors we make in our cases, which is horrible, because the person got so much improvement. She got her lower abdomen pain cured. She has no headaches. She's saying that she has improved mentally, but still the doctor wants to change the remedy. What a pity is on the doctor's side. And people are fascinated with those doctors. This is the real challenge to the doctor. We have to know that the case is going on a right way. This is what the Vijayakar method says. This is what the Kent et al. Observation said. This is what the Herring laws of cure say. Your case is on the right way of the track. But because the case had gone so much extent from physiology to pathology, there is need for repetition, and there may be slight aggravations, one and all, occasionally. Because already the case had gone so much. That is what the, I think, second or third observation will tell in the Kent 12 observation. We have to wait or simply repeat another dose. And one more thing, after the 9 doses, I never gave her any remedy in all these 2 months. And the other doctor gave her China again. That's the biggest mistakes we make. If we want to give any remedy, then go with the natremur only. Because already the pathology part is bettered.
Her lower abdomen pain cured. There is no dysfunctional uterine bleeding. The menses are appearing regularly. And what the hell in the homeopathy method you made us to change the remedy? Because simply to show the glory, are getting emotionally attached to the patient. You know what is going. This is the art of following. Yes, we make errors, but we should learn from mistakes. Stand upon your, and even in this case, this just now come, I am 100% sure that this person is going to help, because my way of selection is based on experience, not on the symptoms or other thing or repertory or simple superficial. No, 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 no. I am not going to prescribe her on that way. So at the ready juncture, at the very first moment, we know that we are going to help this patient. This is the art we have to develop. Not only giving medicine, not only through helping patient, but also the follow-up, how the person, people will make so many errors. They say that I am getting some other headache, back pain, some other thing. Don't get tempted to change the remedy. Don't get to first observe or understand what is happening in this case. Is the case is coming out? Is the case is getting cured? Is the case is better in the deeper organs and coming into the superficial organ? మరి ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, హెరింగ్ లాస్ అవి ఇవి అప్లై చేయకపోతే ఎందుకు? అవి గిన్నెలు తోముకోవడానిక? బిహెచ్ఎంఎస్ఎల్ చదువుతున్నాం, పీజీలు చేసేస్తున్నాం. సో సింపుల్ చిన్న చిన్న విషయాలు మనం కేసెస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ చదువు ఎందుకు? So the idea is to where the case stands and how to have a good approach in the case, take a simultaneous help of materia medica, repertory and organon, get a total understanding of the case. If you do not get understanding, don't prescribe. In another case, I already told you the Dorifera case. So after taking the entire case for 2.5 hours, I asked the patient to go back. I didn't give any, I even told the patient I didn't give even placebo also. Because I know that this person will trust me. So I asked, I should work out on the case. So I just took the case, called Raghavan and Jahnavi, discussed the case. So after workout of case, and they gave some suggestions. Ultimately, I took on myself. I studied all the insect remedies, got a good understanding of the case, and finally I gave Dorifera. And after 2 months, not even single symptom is there for the patient. The entire mental approach has taken a dramatical change. No fear of death, no fear of suffocation. And now the physical symptoms, and the patient is pursuing me, even the follow-ups. సార్ నాకు మంటలు తగ్గలేదు, కాళ్ళు మంటలు తగ్గలేదు, వచ్చిన ప్రతి వారం చంపేశాడు. But I know that once the mental condition of the patient got improved, definitely the physical symptoms there is no need to give any remedy. No Calimur 6x, no Sabalser mother tincture, nothing. Just wait on the remedy. That is what the beauty when you take the case to the deeper level. And just today I got the follow-up. Wonderful improvement. And now the person says that he got some weakness. Kallu tirugutunnattunnai. Okay, again VT16 alpha. Don't
tend to change for simple reasons. Giving China, giving acid for 6. What's there? Know the case, where the case is and how the case is going. Then you can అక్కడ మనం శాసించవచ్చు పేషెంట్ని. కానీ మనం ఎందుకు శాసించలేమంటే మనకే అర్థం కాలేదు కేసు. మనం వేరే వాళ్ళకి క్లాసులు చెప్పడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం, కానీ మన కేసెస్ లో మనం ఎక్కడున్నామో మనకే అర్థం కాదు. వాడికి వీడికి సబ్జెక్టు నాలాంటి వాడికి వీడికి సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేస్తుంటాడు, కానీ నా కేసెస్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. సంవత్సరాలు వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. కెనాట్ హెల్ప్ దెమ్ because we are emotionally attached with those patients. And once you leave that emotion and see the beauty, how the cases go. And I am telling this is my experience. నేను ఏదో థియరీ చెప్పట్లేదు మీకు, నా అనుభవం చెప్తున్నాను, నా అనుభూతి చెప్తున్నాను నేను. That's the beauty these Swara workshop and others, Sekhar sir had making in our lives, because the trusting the process is more important. Don't wander here and there. akkadu ikkada jaragaddu. అదే నేను ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను, శిక్షణ అంటే శిక్షణే, ఇక మళ్ళీ అందులో అటు ఇటు జరగడం ఉండకూడదు. డోంట్ లుక్ ఎట్ అదర్ థింగ్స్, డోంట్ మైండ్. చాలా ఆ రోజే మనల్ని పరీక్షించడం, నేను కూడా చెప్పాను శనివారం, చాలా ఆ రోజే మనల్ని పరీక్షించడానికి చాలా వస్తాయి. మనం అనుకున్న పని మనం కమిటెడ్ గా చేయగలగాలి. నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే రాకూడదు ఇందులోకి. బెటర్ నాట్ టు కమ్ ఇన్ టు హోమియోపతి. యానిమన్ కెంట్ అదే రాసుకుంటాడు లెసర్ రేటింగ్స్ లో, వెన్ ఎవర్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు హీలింగ్ ఆర్ట్ whose ultimate aim is serving humanity. అంటే హీలింగ్ ఆర్ట్, అది అలోపతి, ఆయుర్వేదం, ఎందులోనైనా కావచ్చు, కానీ దాని అల్టిమేట్ ఎయిమ్ హ్యుమానిటీని సర్వ్ చేయడం అయితే, ఎనీ నెగ్లెక్ట్ టు మేక్ అవర్ సెల్స్ థరోలీ మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ క్రైమ్. అందుకని అందులో మాస్టరీ చేయడంలో మనం ఏమాత్రం నెగ్లిజెన్స్ ప్రదర్శించినా అది నేరం అన్నాడు, పాపం అనలేదు. అందుకని ఇందులో దిగనేకూడదు. దిగితే మన అల్టిమేట్ ఎయిమ్ సర్వింగ్ హ్యుమానిటీయే అవ్వాలి, అంతేగాని ప్రదర్శన అవ్వకూడదు. నేను ఎండి చేశాను, నాకు అది వచ్చింది, నా ఫేస్బుక్ లో ఎన్ని పోస్టులు పడ్డాయి, నాకు ఎంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు. These are the things will really hinder your growth, because our ultimate aim is to serve. అలాంటి వాడినే మనం అనుసరించాలి. ఇక అందులో వేరే వాడి ద్వైపు మన దృష్టి కూడా వెళ్ళకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఏది నమ్ముతామో దాని మీద నిలబడిపోవాలి అంతే. అటు ఇటు జరగకూడదు, ఏదైనా జరగని. అంతేగాని ఆ పడవ మీద కొంచెం, ఈ పడవ మీద కొంచెం కాళ్ళు వేస్తే ఏమవుతుంది, అటు ఇటు అక్కడ మధ్యలో జారిపోయి కింద పడిపోతాం నీళ్లలో. సో వెన్ వీ ట్రస్ట్ సంబడి, make it 100%. When you trust a person to guide, make it 100%. Otherwise, don't trust. మన ఇంట్యూషన్ ని మనం సరిగ్గా ఉంచుకోకపోతే, believe me, you are not at all going to shine in homeopathy. I am sorry to say that. So, well, so I think other person's doubts got solved. And one more doubt by Likit. ఒకే ఏరియాలో 2 అయాన్స్ చూడలేక, సో మనం జేబులో, పై జేబులో 50 రూపాయలు పెట్టి, వెనకాల జేబులో 50 రూపాయలు పెట్టి, పై జేబులోనే 100 రూపాయలు తీద్దామంటే సాధ్యమా? లేదు, లిఖిత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ భుజం మీద చెయ్యేసి ఎరా ఎలా ఉన్నావు అని అడగగలడు.
కానీ అదే వాళ్ళ నాన్నగారి మీద వాళ్ళ అమ్మగారి మీద చేయేసి అడగగలడా? బికాజ్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ everything cannot be observed in an individual at a same point, especially in these mineral cases. That's what these examples will coincide you, because we get good understanding about a person in one area and another understanding in another area. So in an experience point of view, we, as in the physical process, as in the material life, so in the experience also, sometimes we get experience of some in some area and another thing in another area. But the toxic combination, sir chepparu adi, is that the two remedies belonging into the same row, then the real toxic combination, because it is highly contradictory. If it is natramur, it is highly contradictory. If it is calcarea and ars, it is highly contradictory. Calcarea ars or lithium carb. When two elements from the same row becomes a salt, it's a toxic combination, and it is very, very hard to difficult and trace out the themes in the patient. We have to work a little bit longer. Things are not easy in those cases. Okay? Sorry for taking an extra 32 minutes. I'm extremely sorry. But I think the questions demanded so much elaborate explanation. And sometimes people are so much lazy that even on so much instructions, they are giving priority to other things rather than attending the class. So if it is health issues, it's okay. But if it is other issues, I am sorry for those people. Thank you. Gurur Brahma, Gurur